हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं अटेम्प्ट करने जा रही हूँ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम का मॉक टेस्ट एंड ये है लाइव मॉक टेस्ट एंड ये ओलिवबोर्ड प्लेटफॉर्म से है एंड इसका वैलिडिटी है 2 सितंबर 7 PM तक। तो आज है 1 सितंबर, तो आप अगर ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो ज़रूर इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना। अगर आप ओलिवबोर्ड प्लेटफॉर्म पर किसी भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो परचेस करने के टाइम ज़रूर अप्लाई करना BAZ10 कूपन कोड, ताकि आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट। तो चलिए बिना किसी देरी करके शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन है हमारा इंग्लिश, ठीक है। सो इट्स हार्ड टू स्टार्ट अ कंपनी. Okay, it's hard to start a company. You are working full time and have a family. Okay, it's hard to start a company. You are working full time and okay, it's hard to start a company. You are working full time and have a family. Okay, so when you are working full time, uh, okay. Next question is to the question rise to the top in the lives order. अच्छा, तो ये RC so what does the not for review okay. Acknowledge, so the following words most similar to acknowledge means accept kara, concise, it's just opposite meaning is lengthy. Then frank new, okay. Frank new, Frank knew there was a proper time and place to test his secret. This was not to reveal his secret. Okay. Okay. At school, he was popular and self-confident. So we were not dash at his success. So we were not surprised at his success. The life expectancy of Guardian is about 60 years. The life expectancy of an average the childhood creativity dash education attainment, childhood creativity boosts. Boosts. Okay, next is for the past few months, Maracucho has been tasked for both food delivery apps, has been works for both food delivery apps, has been working. Okay, then next is to the brand. They want people to spend more time with the brand, and as an insider, if they can understand the hidden message, graphic designer and data critic have that idea that they are reference. Okay, so they are graphic designer. Okay, they are referencing their so this is the answer. So do you see? Okay, so do you see? Okay, so do you see the bottom? So they are an insider. They are referencing because it adds a story. An insider, if they can understand the hidden message. The hidden message. Okay, so to the brand. Okay, so to the brand, they want people to spend more time with the brand, and an insider, if they can understand the hidden message, to do so. Okay, to do so. Okay, to do so, not be afraid if you have the ability to help someone. Okay, so CDE is the answer.
The next is Robin asked the security guards to close all the building. Robin asked A D A D B A D B A D B A D B A D B A D B is the answer. Then next is A D B is the answer. Then next is for decade. Okay, it's also worth nothing that for decades. It also worth nothing that for decades. Okay, so it's also worth nothing that for decades space explorations has provided a is set aside the difference in order to focus in order to, so CE is the answer. C connected. So you can notice the ACE is the answer. ACE. So it's also worth nothing that for decades. It also not only for decades. Set aside their difference. Okay. ACE at ABDCE. AB Space has provided a unique opportunity for countries to set aside the difference in order to focus on study. I think this is the answer. Okay. The next is in the garden surround in the garden in the garden. So um, in the garden surrounded by blooming. In the garden surrounded by blooming surrounded by blooming flowers and gentle harmony breeze are found a moment of pure tranquility. Um, a pure amid like those appeared all I think at countries language by surrounded as by blooming movement tranquility. Sun is very good. I think I'm very correct. The next is government, non-government, government, non-government. Okay, government, non-government organizations. Um, Government, non-government organizations, scientists, and communities work together to study, prepare for, and respond to natural calamities of governments, non-governmental organizations. I think option A is the answer. Then next is okay, depending depending on the job field, test may focus on specialized transactions such as business, finance, technology, or any other relevant option is the answer. Then next is the storm brought heavy rain, thunder, and a few bolts, lightning. Option C is the answer. This is the answer. Then next, I want that I want you to come on the transport. I want to. Um, I want you. Okay. ये वाला अच्छा. People are usually affected by one of the following great joy or pain. One of the following people are usually affected by one of the okay the youth did not dare to venture with the sea as it was high tide. The youth did not dare. Okay, the youth did not dare. Okay, the youth did not dare to. The youth did not dare to venture with the sea as it was high tide. As it was high tide, I think it had the high tide. I think a rose that remained plucked from the adjoining garden
from that journey arose. Was Chile was beautiful. I know that with prefers studying at library more than I think than going to um, mm, mm, then I think this one. The next is match. Again, the soccer match ended in a thrilling draw. The soccer match ended in a thrilling draw. His his struck he struck a matching to light the fireplace. The furniture perfectly matches the color. Okay. Because the soccer match ended. Yes, he struck a matching the furniture perfectly matches the color. I think one and third is the answer. Then next is soccer match. Okay, the child quickly learned how to spell his name. How to spell his name. Penetron is a word that is spelled the same backwards as forwards. Um, the wizard have a book of powerful spells. I think spellings in his library, powerful spells in his library. Had a book of powerful spellings. Spells. So I think one, second, third, or such. The next is if game is going to go back to front again, there will be no way we will be able to. We will be able to focus. Just so we will be able to if the garden is going to back to front again, there will be no way we will be able to get hold of the ball in the midfield, so we might have to fight fire with firing. Okay, so if the game is going on to come back to the front again, there will be no way we will be able to get hold the ball in the midfield. We have to fight fire with firing, fight fire with firing, fight fire on fire, fight fire with fire, fight fire for fire with firing, right? You might have to fight with fire. I think fight fire on fire. The government announcement. This is uh, this one. Okay, so 8 questions left. Okay, so what does good online communication means? That you have good online communication skills, that you can convince people online, that you have many friends online, that you respond to the message or post as soon as possible, so that you have a good online communication skill. I think this one will be the answer. I think so. Okay. So, to be successful and rise to the top in the business in the life, there are certain character traits that one needs to adopt, especially in today's transform business world. Being able to get the right message across is a key to improve your professional performance. To be effective, you need to trim the fat from your message to ensure that they are concise and to the point. Use many bold headings or bullet points to enhance readability. In good online communications means that you respond as soon as physically to client message or post, even if it is just to acknowledge receipt of their message. So, okay. Then next is how can one become organized in his professional life? Okay, by making extra notes of time
and by getting ready early in the day, making workable schedule for actions activity, as 100% time on making plans. I think the option A or C. Okay, so successful and in order for you to be taken seriously, you must gain credibility. People prefer to do business with those that like trust. However, credibility must be earned. It will build over time. Be persistent, consistent. Social media platforms are ideal for gaining credibility. If you do it right, be seen as the expert by writing articles and posts that are relevant to your business. Post on your company blog industry. Make your voice and opinions heard. Learn as much as you fully understand your target audience. The best place to start. So, when talking to clients, it may be appropriate to have some questions. So, as speaking with other people, you may want to transfer the details into these notes will prove valuable for years to come. However, in less formal situations, when a list or note taking may not be appropriate, be sure to stay focused and transfer any information to your contact database. You will need to incorporate a system that allows you to get a handle paper task management calendar. Use your calendar to establish a daily routine or organize your time streamlined. Have a workable schedule of activities and building a complete certain such as square root. Yes, so I think this one. Okay, according to the passage, how can one deal with problem? Okay, so by thinking about the problem, by thinking about the ill effect of the by understanding the problem and the finding the right solution to the problem. The next is, why should a person need to gain credibility to become successful in business? Um, um, it is taken as paper to business or those trustworthy. As social media needs credible people in business, as social media platform needs. I think 84 um, you must consider the people prefer to do business with those their trust. Credibility must be earned. It will be some are ideal for gaining credible. Ideal for gaining credibility. Okay. Then next, due to the following statement false as per the passage. Okay. So कौन सा वाला यहाँ पर डाल दीजिए मेरे पास देखो. Okay, so which of the following falls as per the passage? कौन सा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा? So if you love what you do, it is easier to excel in job or field. You should ponder over the problems more than a solution. You should make a schedule that is easy for you to follow. You should be trustworthy. If you to get success, your message should be short and meaningful. So कौन सा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा? I think this one. Okay, so I will be 3 questions. Okay, let me check. First, the banda spells confused. People are usually, okay. So people, okay. Okay. So people are usually affected by one of the following: greed, joy, or pain. One of the following is, I think, this one. Okay. The next is this one is to the brand. Okay, to the brand, they want people to spend more time with the brand and insider if they can understand the hidden message. Okay, so with a brand and uh, then the hidden message. They can understand the hidden message and have that idea that they are graphic design cryptic references because it adds a story to the brand. It adds it to, I think, oh my god, CDB, graphic designer, embedded cryptic
No. CD. Okay, so DC. CBD. Cryptic and insider. Embedded cryptic. Does the embedded cryptic have that idea? Embedded cryptic and insider. CE. Then the embedded cryptic a reference because that's the story. Message. That they are graphic designer. DEA. अच्छा so ये वाला नहीं हुआ आई थिंक CEADB. Okay, CEADB set. And then next, okay, so minus 7 plus okay, 7 6 7 6 and is 20 okay 20 19. So next जगह यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हो जाएगा बड़ा यहाँ से okay. The next is 725 how do I do it? And we got it. The next John 64 is the answer. Okay, 64 is the answer. Then next is 21. Okay, so 21 is 7 and after Shante and this is 8 and then this I think 43 is the answer. Then next is 43 is the answer. Okay. It was 20. It was 16. The knowledge chart ek इसके the 50 is the answer. Okay, so 50 is the answer. So 50 is the answer. The next question is next question 1 3 that is the answer. The next is 3 5 artist art এটা কত হলো এটা না 6 15 ঠিক আছে 3 এটা 3 হয়ে যাবে এটা 5 3 5 এটা কত না এটা আছে গাম সেখানে এটা 3 আছে 5 আছে 27 is the 27 is the wrong answer. Then next is more than the breadth. The area of the hall is at okay. So length is upper and at the time more than the breadth. Okay, at the time more than the length is because the length is not length is 7x
ব্রেথ কত হচ্ছে 4x एरिया of the horizontal square sheet. Okay, so 7/8 एक्सिस को इस तरह करते हैं जो 700 अच्छा तो 25 তার মানে x এর ভ্যালু কত হবে 5 30 এটা কত হবে 20 the difference between কত হবে 15 is the answer. 15 is the answer. The next is efficiency of A is 3 times B efficiency. Okay, so A and B efficiency got 3 times 3 and then you one people complete a piece of work in at a days 3 then 3 33 days से 11 complete कर सकते हैं so 7 days the 11 days again. The next is 11 days equal to 75 unit and 1 point upstream. Okay, so upstream stream কত হবে 75 and the kilometer downstream কত হবে downstream এর ভিতরে 30 the speed of the stream কত হবে speed of the stream is 2.5 is the answer. Speed of the stream is 2.5 is the answer. The next is includes a net monthly salary of a person is equal to gross monthly salary and monthly deducted on this person. Yes. Okay. Achha. The next is this one is achha. Okay. So चार मान कत हो 4 মানে হলো তোমার 420 মানে 2 এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে কত 4 ঠিক আছে 420 ঠিক আছে 1 2 3 4 4 মানে 4 একে 405 ঠিক আছে এখানে 400 থেকে একের ভ্যালু হতো 3 কত হয়ে যাবে চারের ভ্যালু 400 থেকে 400 চারের ভ্যালু 1 2 3 4 চারের ভ্যালু কত 500 করে আচ্ছা তাহলে 1500 ঠিক আছে ইয়েস 500 1500 মানে 4150 ঠিক আছে বেশ 4150 ঠিক আছে বেশ তাহলে এটা হয়ে যাবে এখানটায় বলে দিলাম বেশ বেশ then next is আচ্ছা 4115 নিচের দিকটা এক দুই মানে কত 47,000 আচ্ছা জিরো তারপর একটা কত হয়ে যাবে তারপর একটা হয়ে যাবে তোমার তারপর একটা কত হয়ে যাবে তারপর একটা তোমার 322500 তারপর একটা কত হয়ে যাবে 1000 তাহলে তোমার 4545 1000 তাই না 45 তিনটে জিরো 4 5 1 2 3 ঠিক আছে তারপর একটা কথা হবে তারপর একটা তোমার 500 এখান থেকে কম হবে 500 এখান থেকে কম হলে কত হবে 500 যদি এখান থেকে কম হয়ে তাহলে 3750 3750 ঠিক আছে নেক্সট আরেকজন এটা হচ্ছে তোমার 36 ঠিক আছে আর ওখানে দেখো 4 2 এর পরে 3টে শূন্য আছে তাই না হ্যাঁ তাহলে এটা কত হলো তোমার 3 6 1 2 3 তারপর এটা কত আছে 1 2 3 ঠিক আছে 1 2 3 তার মানে 1000 মানে 395 আচ্ছা 39500 ঠিক আছে তারপর একটা কত হয়ে গেল 5 করে তারপর এটা কত হয়ে গেল ওই জন্য 28 এ বাবা 28500 তারপর একটা কত হয়ে যাবে তারপর এটা 44500
40500 তারপর কত আসবে, তারপর 334 2 3 ওকে। কেটে যাবে, দুটো জিরো কেটে যাবে, দুটো জিরো কেটে যাবে, দুটো জিরো কেটে যাবে, ঠিক আছে। বেশ, দেন নেক্সট এটা যদি নাও, এটা কি আছে, এটা হচ্ছে মানে অঙ্কিত, গ্রস অ্যান্ড নেট, ঠিক আছে। দিস ইজ গ্রস অ্যান্ড দিস ইজ নেট, দিস ইজ অঙ্কিত, দিস ইজ রিচা, দিস ইজ রবিন, Rahul, and this is Mohan. Okay, so Mohan, বাবা মনে হয় গেল, ঠিক আছে। বেশ, এভারেজ মান্থলি ডিডাকশন অঙ্কিত অ্যান্ড আরমান টুগেদার, অঙ্কিত অ্যান্ড আরমান, আচ্ছা তাহলে এত, ওকে। তাহলে টোটাল তাহলে কত হয়েছে, টোটাল তোমার 5, তোমার 4 5 11, এটা 0 0, ঠিক আছে। তাহলে এভারেজ তোমার 0 0, 2 দুগুণে 4 একে 5, 4 দুগুণে 8, তাহলে 0 0 0 3, এটা তোমার আরমানের 3000, ভালো লক্ষ্য করে এখানে এভারেজ বলেছে না, কিন্তু এভারেজ বলেছে, এভারেজ মান্থলি ডিডাকশন এবং তাহলে করে দুজনে করে 0, দিয়ে আবার একটা 0, আচ্ছা 0, দিয়ে আবার একটা 0, কেন 0, একটা 0, দুগুণে 4 একে 5, 4 দুগুণে 8, হ্যাঁ ঠিকই তো আছে, তাহলে 3000 হচ্ছে, এটা নর্মাল 20 হয়ে যাবে। Then next is find the difference between, okay, find the difference between total gross monthly salary Ankit and Robin together. আচ্ছা, গ্রস হচ্ছে অঙ্কিত অ্যান্ড রবিন, ওকে। গ্রস হচ্ছে অঙ্কিত অ্যান্ড রবিন 0 অ্যান্ড 2 একে 3 4 7, ওকে। অ্যান্ড নেট স্যালারি রিচা অ্যান্ড রাহুল is 0 0, 8 একে 8, তাহলে তো 60 is the answer, 60 the answer. Then next is net salary Robin 2020 is eto, find the percentage increase in his net salary, monthly salary কত ছিল 2020-তে, 2020-তে ছিল এত, ঠিক আছে। তাহলে নেট স্যালারিতে কতটা ইনক্রিজ হয়েছে, find the percentage increase in his net salary as compared to previous year. আচ্ছা নেট স্যালারি এত, 2021-এ নেট স্যালারি কত রবিনের, এটা 28500, তাহলে কত ইনক্রিজ হয়েছে, 2500 3513, ঠিক আছে, 2513, Then next is find the basic deduction monthly deduction of Rahul and Mohan. Rahul and Mohan. Okay, Rahul and Mohan. Okay, so this is Rahul 4 and Mohan কত হয়ে যাবে 5 3, 9 7 is the answer. Okay, 9 7 is the answer. 9 7 is the answer. The next is monthly deduction রিচা রবিন ইন্টারচেঞ্জ যদি করা হয়, the difference between the monthly net salary কত হয়ে যাবে, রিচার ডিডাকশন কত আছে, রিচার ডিডাকশন কত আছে, রিচার ডিডাকশন হয়ে যাবে তোমার 3 5 7 5, ওকে 7 5, and রিচা and রবিনের কত আছে, রবিন আছে 0,
ঠিক আছে, তো এটা কত 0 3 এদিকে 4 আর এটা কত তোমার 0 5 0 5 430 480 মতো হয়ে যাচ্ছে, তো এটা বুঝতে পারছি না। নেক্সট স্যালারি ওটা তারপরে তৈরি করতে হবে। বেশ এখানে কি বলবো, 21 13 এটা কথা হচ্ছে 4 4 একে 4 4 6 24 4 9 36 প্লাস মাইনাস 13, মানে এক্স এর উপরে এক্স এর উপরে এক্স এর বড় আর এক্স এর সমান। আচ্ছা, দেন next is 6x square minus 36 plus 72, যেটা একটা, তাহলে এটা কোথায় 6 12 12 দিয়ে 6 36 and 36 and 8 9 54 6 48 48 তো হচ্ছে না, এটা 3 এটা 2, ঠিক আছে 16 27 16 27, হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে 16 এটা হচ্ছে 27, ঠিক আছে। এটা কত হচ্ছে, বেশ এটা কত আছে, এটা হচ্ছে তোমার 3y স্কোয়ার মাইনাস 3 7 12 13 13y মানে 54 56 56 3, ঠিক আছে 7 8 3 তার 21 থেকে 8, ঠিক আছে 6 6 2 12 5 মাইনাস 48, তারপর 3 16 48 54, relation cannot be established, relation cannot be established, এটা হচ্ছে relation cannot be established, and then next is এটা হলো A and Fourier secretary C1 A and C. আচ্ছা, what is the আচ্ছা Fourier, আচ্ছা Fourier হচ্ছে একের ভ্যালু কত, একের ভ্যালু কত, একের ভ্যালু 4, তাহলে 4 4 কত 16, এটা কত 4 3 12, তার হচ্ছে আগে, তাহলে এটা কত 20, এটা 16, what is the 5 years since 25 is the answer. Then next is দেখুন এইগুলো করা হলো না, সেটে 120 মাইনাস 3 13 39 প্লাস 16, তাহলে কত হচ্ছে এটা 33, এটা হচ্ছে 47 হচ্ছে 47 8, and then next is 25% 1/2, ঠিক আছে 25% 50 2, আচ্ছা 24 মানে 12, এটা 12 আর 21 21 ইন্টু মানে 3 3 দুগুণে 6 2 8 2 4, ঠিক আছে প্লাস 13 মানে কিন্তু 1 মানে 4 8 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4, then next is 64, এটা 64 200 188, 8 দুগুণে 16 8 দুগুণে 16 একে 17 2 একে 2 একে 3 240 240, 8 14 7 4 11 কে 12 3 দিয়ে 5 একে 6 624 24, তার হচ্ছে তোমার 216, তার এটা 4 হয়ে যাবে অ্যান্সার, 4 অ্যান্সার। Then next is 8 4 কিউব 66, 4 বুঝতে পারছি না, এটা একটু 23 জানতে
18 19 the next is then next is chapter the minus action plus 10 online so yes. একটা পার্সন আছে লিনিয়ার একটা পার্সন আছে লিনিয়ার নোট ফেসিং সাউথ আছে এবার দ্য কর্নার এবার থার্ড লেফটে আছে জে 1 2 জে অ্যান্ড জে এর কাছে থাকবে আর এফ আর জে অ্যান্ড আর এর সেকেন্ড লেফটে এ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 and A immediate left is and U immediate neighbor of S immediate neighbor of S and P care left so what is the PS secondary equation? PS secondary is the answer. Then next is what is the immediate right of KQ engineering is the answer. Then next is here reflected what's the answer? Order second A is a sitting immediate vector A and U is an immediate neighbor of S. One is the answer. Then next is topmost on the following lips topmost four. Okay, so it was neither A nor G live on the bottommost four. Okay, so A, G and D. Okay, okay, now 4% live between F and H. Okay, the next is F above what is the bottommost four. Okay, the next is E below H. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ঠিক আছে তাহলে H কে দেখে বসে তাহলে 1 2 3 4 মানে F মানে H মানে এখানে আসবে okay then next is E lives below 2 floors then E and C and who lives in I C lives below I B lives above A and below G but in both cases does not consecutive floor. Okay, only one person between G and D. Okay, only one person between G and D. The H के ऊपर लिखने दी 1 2 3 4 এখানে আসবে F ঠিক আছে 1 2 3 4 এখানে আসবে F yes এখানে আমি রেজ দিয়ে দিই 1 2 3 4 সরি এখানে আসবে H 1 2 3 4 এখানে আসবে F ঠিক আছে বেশ এবার ওকে
এইচ এর নিচে ই দিয়ে এখানে হবে, তাহলে 1 2 এখানে হবে সি, এখানে হবে আই, এটা আসতে পারবে। তাহলে 1 2 দেখো 1 2 এখানে আসতে পারছে না, তাহলে ই এখানে হয়ে যাবে 1 2, এখানে হবে সি, এখানে হয়ে যাবে আই, এখানে ই 1 2, এখানে হয়ে যাবে সি, এখানে হয়ে যাবে আই, ই 1 2, এখানে হয়ে যাবে সি, এখানে হয়ে যাবে আই, অ্যান্ড জি, এখানে ডি, এখানে বি এ, জি ডি বি এ সেটা হতে পারবে। আচ্ছা বুঝলাম, জি ডি এখানে আসতে পারবে না। ওকে, বেশ, জি ডি বি এ আসতে পারছে না। আচ্ছা তাহলে জি ডি বি এ, ওকে, বি এ, আচ্ছা আচ্ছা, সো জি ডি বি এ একটাই ফোরে গ্যাপ, তাহলে তো এখানে আসতে পারছে না এটা। রেডি, only one person repeating G and D, B above repeated G। আচ্ছা তাহলে জি ডি এটা তো আসতে পারছে না, এখানে জি ডিকে যদি দিই, এখানে বি এ এসটা আসতে পারছে না, এখানে জি, এখানে ডি, এখানে বি এ এটাও তো আসতে পারছে না। সমস্যা কিন্তু জি ডি বি এ ঠিক করলাম। কি বলতে পারবি, যে হচ্ছে 4% repeating এখানে এইচ, 8 being above এইচ, এই ফিউ দশমিক ফোর ফোর, এ জি ডি ডি বন্ধে বটম লস 4। ও আচ্ছা, বটমে নয়, 1 নম্বরে নয়। আচ্ছা তাহলে জি ডি বি এ এটা আসতে পারছে না, হয়ে যাবে জি ডি এটা আসতে পারছে, জি ডি বি অ্যান্ড দিস ইজ এ। সো টপ মোস্ট এভাবে জি নিচে ঘরের জন্য how many percent below B, 1 2 3 4 5, 5 is the answer, 5 is the answer। then next is এ কোথায় বাস করে, এফ এ কোথায় বাস করে, এ বাস করে 8 নম্বর করে 8 and एक এখানে বাস করে। then next is odd one out করে এ সি আই বি এফ, এ সি আই বি এফ, I is the answer। then next is immediate above I के हो जाएगा, B is the answer, B is the answer। then next is only few volt are image are। अच्छा and only few ampere होगा, only few ampere is ohm, so this is the answer। all volt are ampere is all volt are ampere is a possibility, yes। some ampere are not image, some ampere are not image, yes। both is the answer। then next is no complex is difficult, no complex is difficult, only few easy is tricky, some easy is complex, only few easy is tricky। then next is अच्छा only few volt is, हाँ इधर चलो बस। then next is some easy is not difficult, some easy is not difficult, yes। and no easy is difficult, no, so only one is the answer। then next is all races are battle, all races are battle, and some battle are not fights, and only few races are contests। so this is the answer। some contests are battles, some contests are battles, yes। and all races can be fights, all races can be fights, yeah, all races can be fights, both is the answer, both is the answer, both is the answer। then next is this is, I think, acha, it is possible, go for it, it is possible, go for it, and possible it so, possible it so, okay। then next D, 1 2 3
D, and then next is only one C, E, C, 2 and 3 মধ্যে O and R, and তারপর মধ্যে W, then next is AC, 𝐶𝐾 ACC, is the answer, ACC is the answer, ACC is the answer. The next is represents, go for it, go for OR, ORT, then possible to possible is the answer. Possible is 1 and 3 is the answer. 1 and 3 is the answer. 1 and 3 is the answer. Go taki ho jabe, go O by R. Then next is this is E. And circular table facing center. Okay, so it means circular table facing center. H third left equation D. So H third left equation D, and H third D. E immediate equation C. Here immediate equation C, and 2 people sit between B and A. 2 people sit between B and A. Person sitting between opposite to G is adjacent to F. Adjacent to F. B is not adjacent to D. B D আছে বুঝবে না, neither AH is adjacent to, তাহলে AF হবে না, H হবে না। Okay, D does not face to C. Okay, A is not left and B and B left, F হবে না। ব্যাপারটা কি বলতে যে it does not face to D, it does not face to D. Okay, so circular table আছে, so 1 2 3 4 5 6 7 8 আছে। Yes, H third left 1 2 3 D আছে, H third left D, third left D, return to C. আচ্ছা, F এখানে হবে না, F এখানে হবে না, B এখানে হলো, B এখানে হচ্ছে, B যদি এখানে হয়ে যায় তাহলে 1 2 A, এর কাছে কি দিয়ে হতে পারবে, 1 2 A এটা আসবে না, B যদি এখানে তাহলে 1 2 A, 2 A এটা আসবে না, ঠিক আছে। এখানে তাহলে 1 2 A, 1 2 A এটা আসবে, এখানে 1 2 A, 2 A কিছু আসতে পারে। প্লিজ সাউন্ড করে করুন না, কোনো ইয়ে হচ্ছে। A and F, A and F বুঝতে পারছি না এটা, তাহলে F এর কাছে নিচে কাছে হবে না, 1 2 3 4 5, this is the answer, this is the answer. How many person, how many such numbers are there, which is multiplicated, ইভেনের আগে থাকবে অড, পরে থাকবে প্রাইম। আচ্ছা, ইভেনের আগে অড, ইভেনের আগে অড পরে প্রাইম, ইভেনের আগে অড পরে প্রাইম, ইভেনের আগে অড পরে প্রাইম, ইভেনের আগে অড, ইভেনের আগে অড পরে প্রাইম, ইভেনের আগে অড, অড নাম্বার পরে প্রাইম, ইভেনের আগে অড পরে প্রাইম, ইভেনের আগে অড পরে প্রাইম, ইভেনের আগে অড পরে প্রাইম, একটা 1 is the answer.
all the numbers in the following is 20 first on the left hand. अच्छा ascending order. একটা time লেগে যাবে. How many such odd numbers and then the result is immediately followed by a number divisible by 3. Odd পরে divisible by 3 ঠিক আছে. odd পরে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা ছটা 6 is the answer. 6 is the answer. ছটাই তো হচ্ছিল না. The next is 𝐜𝐺𝐽𝐻. আচ্ছা. The next is হচ্ছে 8টা পার্সন আছে সেম ইয়ারে বাট ডিফারেন্ট মান্থ. মে টু ডিসেম্বর. ঠিক আছে. মে টু ডিসেম্বর. ওকে. সো 1 2 3 4 5 6 7 8 মে, জুন, জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর. ঠিক আছে. বেশ. এবার only 2 persons were born before Q and 2. এটা যেটা Q. Only one person is N and Q. Only one person is N and Q. The next is the number of persons between N and T was the same number of between P and S. अच्छा. P and S. 3 persons were between P and N. 3 persons between 1 2 3 P. 1 2 3 আসলে 1 2 3 P. ঠিক আছে. The next is no one born between R and T. No one born between R and T. अच्छा. After musical day. This the number of persons after R was same before M. After R before M R and T. After R একদম আসবে না. After R আসবে না. বেশ. তাহলে এখানে R, এখানে T, এখানে M. ঠিক আছে. বেশ. তাহলে এখানে আর এখানে R